షార్టెస్ట్ మౌంటైన్ అట్లా. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి రాలేదా? జస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుందా మరి క్లాస్? అంటే వాయిస్. ఓకే 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 రైట్. Sahara Desert is the largest desert in the Africa and also in the world. This is Sahara Desert. Okay. This is the largest desert in the world as well as Africa. And river, river Nile crosses the Sahara Desert. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ విక్టోరియా రివర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా రివర్ నైల్ ఇలాగా క్రాస్ అవుతుంది. ఇగో ఇలాగా క్రాస్ అయ్యి మెడిటేరియన్ సీలో కలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఈజిప్ట్. ఓకే, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఈజిప్ట్, గిఫ్ట్ ఆఫ్ నైల్ అని చెప్పుకుంటారు దీన్ని, ఈ ఈజిప్ట్ ని. అండ్ లేక్ విక్టోరియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్. లేక్ విక్టోరియా, this is the Lake Victoria, and this is the birthplace of River Nile. This is the largest freshwater lake. The Nile originates from the Victoria Lake, and
river river Nile crosses the Sahara Desert and joins the Mediterranean Sea. The river Nile has helped assimilation to develop in the desert that is called Egyptian civilization. అసిమిలేషన్ అంటే సమీకరించుకోవడం, ఒక దగ్గరికి రావడం. అంటే ఈ రివర్ నైల్ అనేది దేనికి హెల్ప్ చేసిందంటే ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ ని హెల్ప్ చేశారు. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు జలం జీవనాధారం, జలం లేకపోతే జీవమే లేదు. జీవం పుట్టిందే జలంలో పుట్టింది, అవునా? మరి అటువంటి సమయంలో ఈ మనము రివర్ నైలు లేకుండా ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ అనేదే లేదు. ఎందుకంటే ఆ డెజర్ట్ లో అంత మనుషులు ఉన్నారు, ఒక దేశం ఏర్పడింది, కొన్ని నగరాలు ఏర్పడ్డాయి. అంటే దానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటి అంటే రివర్ నైల్. అందుకనే ఈజిప్ట్ ని నైలు నది వరప్రసాదము అని అంటారు తెలుగులో. ఇగో ఇది ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉంది కదా, అది మనకు రివర్ నైల్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది, ఈజిప్ట్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ద జోన్ between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is the hottest region of the world. Igo, this is the Tropic of Cancer. This is equator, and this is Tropic of Capricorn. This is the only continent. This is the only continent where these three important latitudes are passing. This is the only one continent. Okay? కేవలం ఈ కాంటినెంట్ లోనే మనకు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ అండ్ ఈక్వేటర్ ఆర్ పాసింగ్. మీకు తెలుసు కదా, ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ డివైడింగ్ ఇండియా ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. మరి ఈ దాంట్లోనే మనకు ఇండియా, ఇంకా ఈస్ట్ సైడ్ కు ఇండియా ఉంటుంది. అది ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇండియాని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ జోన్స్ south and north of the tropic experience summer as well as winter. They are called temperate regions. మరి ఈక్విటోరియల్ రీజియన్ లో ఉన్నది ఏంటి అంటే ఇది హాటెస్ట్ రీజియన్ అంటారు. ఇది మనకి ఏమంటారంటే ఈక్విటోరియల్ రీజియన్, దిస్ ఈస్ ద హాటెస్ట్ జోన్ అంటారు దీన్ని. అండ్ these zones south and north of the tropics experience summer as well as winter. They are called temperate regions. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే మీకు సన్ ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ పైన మనకు సన్ స్ట్రైట్ గా ఉంటుందో అప్పుడు ఇక్కడ సమ్మర్ ఉంటుంది. అంటే దీనికి ఈక్వల్ గా ఇక్కడ ఈస్ట్ సైడ్ మనకు ఆస్ట్రేలియా ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఇక్కడ వింటర్ ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఇది చెప్తున్నాను చూడండి, బ్లూ కలర్ లో గీస్తున్నాను కదా, ఈ ఏరియాలో వింటర్ ఉంటుంది. మరి ఇది వైస్ వర్సా, పైన ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గర సమ్మర్ ఉంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ దగ్గర వింటర్ ఉంటుంది. ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ దగ్గర వింటర్ ఉంటే ఇక్కడ సమ్మర్ ఉంటుంది. అంటే ఒక దగ్గర అది ఉంటే ఒక దగ్గర ఇది ఉంటుంది. అది అంటే దానికి కిందికి ఈ ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ దగ్గర సన్ రేస్ స్ట్రైట్ గా పడుతున్నాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఏరియాలో మొత్తం మనకు వింటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి పైకి మొత్తం వింటరే ఉంటుంది. మరి ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ అనేటివి ఇప్పుడు టాపిక్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇంకొక చిన్న విషయం మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చూడండి. ఇది 0 డిగ్రీ ఈక్వేటర్ తీసుకున్నాము, 90 డిగ్రీస్ సౌత్ పోల్, నార్త్ పోల్ అని చెప్పుకున్నాము. మరి ఈ 66.5 కానీ లేదా
23.5 ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 23.5 అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది, సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ పైన సూర్యుడు మీకు స్ట్రైట్ గా ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు, షైన్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సన్ రేజ్ ఎక్కడి వరకు పాస్ అవుతాయి అంటే ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ వరకు మాత్రమే పాస్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ ఉంటుంది కదా 66.5 కి, అది దాటి ముందరికి వెళ్ళవు. అంటే అక్కడ మొత్తం చీకటి ఉంది. 66.5 అవతలకి మొత్తం చీకటి ఉంటుంది. ఎప్పుడు సన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ పైన ఉన్నప్పుడు, మరి సన్ రేజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్తాయంటే జస్ట్ ఇగో ఇక్కడి నుంచి ఈ ఏరియా వరకు మాత్రమే వెళ్తాయి. అంటే ఇక్కడ సన్ ఉన్నప్పుడు సన్ రేజ్ ఇక్కడి వరకు మాత్రమే వెళ్తాయి, ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ వరకు మాత్రమే వెళ్తాయి. మరి అదే విధంగా మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకు సన్ రేస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పైన సన్ రేస్ స్ట్రైట్ గా పడుతున్నాయో, అంటే సూర్యుడు ఇక్కడ స్ట్రైట్ గా ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు మనకు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క సన్ రేస్ అంటే 66.5, దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 66.5 అనుకోండి, అంటే అంటార్కిటిక్ సర్కిల్. మరి ఈ సూర్యుని యొక్క కిరణాలు ఇది దాటి మళ్ళా మనకు ప్రకాశించవు, కిందికి ప్రకాశించవు. కాబట్టి ఈ ఏరియాలో సార్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మరి సన్ రైజ్ ఇక్కడ సన్ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో సన్ ఉన్నప్పుడు, సన్ స్ట్రైట్ గా ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు, షైన్ అవుతున్నప్పుడు అంటార్కిటిక్ సర్కిల్ దాటి కిందికి అవి దాటలేవు. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ చీకటి ఉంది మొత్తం. కాబట్టి ఈ సూర్యుడు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దాటి పైకి పోడు, ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ దాటి కిందికి రాడు. కాబట్టి ఈ ఏరియాని 23.5 తీసుకున్నాడు. మరి ఎందుకు ఈ రెండింటి మధ్యలోనే సూర్యుడు ప్లే చేస్తుంటాడు అంటే ఎర్త్ ఈజ్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ 23.5 డిగ్రీస్. భూమి తూర్పు వైపుకి 23.5 డిగ్రీలు వాలి ఉంది. కాబట్టి ఈ 23.5 డిగ్రీలు మనకు ఎప్పుడు కూడా తేడా వస్తుంది. కాబట్టి అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీకు ఫర్దర్ దాంట్లో మీకు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ grasses are so tall even elephants can hide them. In some places the grasses are so tall even elephants can hide in them. అంటే ఏనుగులు కూడా కనిపించనంత ఎత్తుగా గడ్డి ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్నది గడ్డే, కానీ దాంట్లో ఏనుగు పోతే కూడా కనిపించదు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సవన్నా గ్రాస్లాండ్స్. ఇగో ఈ ఏరియా ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దీన్ని సవన్నా గ్రాస్లాండ్స్ అంటారు. మరి ఇక్కడ అంత పెద్ద గడ్డి ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇది ఆఫ్రికా రావాలి. నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఈజ్ అన్ ఆరిడ్ రీజియన్ అండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ సహారా డెజర్ట్. ఇది సహారా డెజర్ట్. నార్త్ పార్ట్ మొత్తం ఇక్కడ ఏముంది మీకు గమనిస్తే హాఫ్ పార్ట్ మొత్తం సహారా డెజర్ట్ ఉంది. హాఫ్ పార్ట్ మొత్తం సహారా డెజర్ట్ ఉంది. మరి ఇది ఆరిడ్ రీజియన్. when we call arid region, when it has less rainfall for more years. అంటే more years means some thousands of years, hundreds of years, thousands of years. If there is no rain, that region became desert, arid region. All arid regions called as deserts. And
In the south, there is another arid region is called Kalahari Desert. This is Kalahari Desert. In Africa, we have two deserts. One is Sahara Desert, another one is Kalahari Desert. In desert region, grazing their animals on the extensive grassland is important activity of the people. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్ యొక్క డైలీ లైఫ్ ఏంటంటే గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్ ఈ యొక్క గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో వాళ్ళు పెంచుకొని ఇక్కడ బతుకుతూ ఉంటారు. ఇన్ ద 1498 a Portuguese sailor named Vasco da Gama, ఈ వాస్కో డా గామా అనేవాడు ఎవడైతే ఉండో వీడు 1498 లో ఇండియాకి సముద్ర మార్గం కనిపెట్టడానికి ఇతను ఈ ఆఫ్రికాకి, అంటే ఇక్కడ అతను పోర్చుగీస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఇగో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఏరియా పోర్చుగీస్. ఈ పోర్చుగీస్ నుంచి ఇలా బయలుదేరి ఇలా ఇలా ఈ యొక్క దీని ప్రకారం దీంతో పాటుగానే వచ్చి, అంటే ఆఫ్రికా యొక్క అంచుల్లో తిరుగుతూ ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా ఇండియాకి వెళ్ళాడు. ఎవరు? వాస్కో డి గామా. అతనికి ఇక్కడ ఒక గుజరాతీ ట్రేడర్ హెల్ప్ చేస్తాడు ఇండియాకి ఎట్లా రీచ్ కావాలో. మరి వీళ్ళు ఇండియాతో ట్రేడ్ చేయడానికి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వాళ్ళకు అంటే, ఇండియా నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఈ స్పైసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, సుగంధ ద్రవ్యాలు, అంటే కార్డమమ్స్ అండ్ వాట్ వి కాల్ దట్ క్లోవ్స్, అంటే లవంగాలు, ఇలాచీలు, ఈ జాజికాయ, జాపత్రి, మిరియాలు, పెప్పర్స్, ఇటువంటివి వాటికి చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 రూపీ పెట్టి వాళ్ళు తీసుకుంటే అక్కడ వెళ్ళి అమ్ముకుంటే వాళ్ళకి 60 times ప్రాఫిట్ వచ్చేది. 60 times అంటే ఇక్కడ 100 రూపాయలు పెడితే అక్కడ 6,000 వచ్చేది. 60 times మోర్. అంటే అంత లాభం వచ్చిన బిజినెస్ ను అరబ్బులు అడ్డుకుంటే వాళ్ళు ఊరుకోరు కదా. ఏదో రకంగా మళ్ళీ ఇండియాకి మనకు సీ రూట్ కావాలి, అంటే ల్యాండ్ రూట్ కాకుండా సీ రూట్ అయినా కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఈ కొలంబస్ అదే విధంగా 1492లో అమెరికా ఖండాన్ని కనుక్కున్నాడు. ఇదే ప్రాసెస్ లో ఈ వాస్కో డి గామా ఎట్ లాస్ట్ ఫైనల్లీ 1453లో అరబ్బులు ఈ యొక్క ఏరియా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి, ఈ ఏరియా ఇది టర్కీ. ఈ టర్కీని వీళ్ళు క్లోజ్ చేశారు, అరబ్బులు పట్టుకున్నారు ఈ ఏరియాని. ఇక్కడ నుంచి ఇండియాకి, అంటే ఇట్లాగా వెళ్తే ఇక్కడ ఇండియా వస్తుంది. ఓకే, ఇగో ఇది ఇండియా భాగమే. ఇది ఇక్కడ ఇండియాకి రావద్దని చెప్పి, ఇండియాకి రానివ్వకూడదు అంటే, ఇది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్, ఒకప్పుడు ఇండియా, ఆ టైంలో చెప్తున్నాను, ఇది ఇండియా భాగమే. మరి దీన్ని వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి పోనివ్వలేదు కాబట్టి, ఇది యూరోప్ కదా, యూరోప్ నుంచి ఈ టర్కీ, ఇస్తాంబుల్ నుంచి వాళ్ళు ఇలాగ బిజినెస్ చేసేది. దీన్ని ఎప్పుడైతే ఈ ఏరియాని 1453లో అరబ్బులు ఆక్యుపై చేశారో, అప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఎలా అంటే, ఒక చేప నీళ్ళలో నుంచి బయటికి వేస్తే ఏ విధంగా అయితే కొట్టుకుంటుందో ఆ విధంగా ఇండియాకి సీ రూట్ కనుక్కోవడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. ప్రయత్నం చేసి ఎంతో మంది విఫలమయ్యారు. దాంట్లో ఇద్దరు పేర్లు మాత్రం మనం చెప్పుకోవచ్చు. దాంట్లో ఒకతను కొలంబస్ 1492లో వెళ్ళి వెస్ట్కి వెళ్ళి ఇండీస్ ని కనుక్కున్నాడు. దాన్ని ఇప్పుడు వెస్ట్ ఇండీస్ అని పిలుస్తున్నాము. అదే విధంగా వాస్కో డా గామా ఈ ఆఫ్రికా చుట్టూ తిరిగి ఇండియాకి రావడం జరిగింది. ఓకే, went around the south tip of Africa and reached India. దీన్ని గల్ఫ్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అని అంటారు. ఈ ఏరియాని గల్ఫ్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్. ఇట్ ఈస్ ఏ సౌత్ టిప్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మనకి కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్
లైస్ సౌత్ ఆఫ్రికా. అంటే అది ఉండడం సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంది. మొత్తం ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ కు చూసుకుంటే సౌత్ లో ఉంటుంది. ఇగో ఇది కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అంటారు దీన్ని. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంట్రీ కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా అంటారు. సౌత్ ఉంది కాబట్టి సౌత్ ఆఫ్రికా అంటారు. In the 16th century, many Europeans began uh, migrating to Africa and started cultivation. In the 16th century, many Europeans began migrating to America and started cultivation. వీళ్ళు యూరోపియన్స్ మనము 16th సెంచరీలో ఎక్కడ వెళ్ళారని చెప్పుకున్నాము, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమెరికాకు వెళ్ళారు 16th సెంచరీలో. వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ ఏం స్టార్ట్ చేశారు, అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ మరి వాళ్ళకి అప్పుడు ఏం అవసరం అయ్యింది, అగ్రికల్చర్ చేయడానికి లేబర్ కావాల్సి వచ్చింది. ఆ లేబర్ను ఈ ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకెళ్లి వీళ్ళని ఓడల్లో తీసుకెళ్లి అమెరికాకు తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. తీసుకెళ్లి అక్కడ వీళ్ళని బానిసలుగా స్లేవ్ ట్రేడ్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. స్లేవ్స్ గా యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆఫ్రికన్స్ శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారు, మానసికంగా చాలా వీక్ గా ఉంటారు అని అప్పుడు ఒక రకంగా వాళ్ళ అదే విధంగా ఉండేవారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న పర్సనాలిటీ, వాళ్ళకున్న బలం ముందు యూరోపియన్స్ ఏ విధంగా కూడా తూగకపోయేవారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దాన్ని ఆయుధాల చేత ఇక చూడండి పాపం ఒక పశువును కట్టేసినట్టుగా ఈ మెడకు ఇలా నెక్ ట్యాగ్ వేసి, అంటే ఒక మెడకు కుక్క గట్టినట్టు గాని ఒక జంతువు గట్టినట్టు గొలుసు గట్టి ఈ ఆఫ్రికన్స్ యూరోపియన్స్ స్లేవ్స్ గా వాడుకున్నారు. వాళ్ళని పశువుల్ని సంతలో అమ్మినట్టు అమ్మారు. అంటే ఇప్పుడంటే హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, కానీ అప్పుడు అవన్నీ ఏవి లేవు. అప్పుడు యూరోపియన్స్ దే బలం, యూరోపియన్స్ ఏం చేస్తే అదే కరెక్ట్ అనే విధంగా ఉండేది. దేర్ వాస్ స్లేవ్స్ వర్ గ్రేట్లీ oppressed, many of them died by the time they reached the port. ఇక్కడి నుంచి మనకు వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఆఫ్రికా నుంచి వీళ్ళని ఇలా తీసుకెళ్లి అమెరికాకు తీసుకెళ్లే సందర్భంలో మధ్యలోనే ఎంతో మంది చనిపోయేవారు. అంటే వాళ్ళని చాలా ఇరుకు ఉన్న పడవలో కింద గొలుసులు, కాళ్ళకు చేతులకు మెడకు గొలుసులు కట్టి పండబెట్టేవారు. ఆ పడుకోబెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు కొంతమంది అమెరికాకు వెళ్ళిపోయే లోపల చనిపోయేవాళ్ళు. ఆ చనిపోయిన వ్యక్తులు ఇంకో 2 అంటే కొద్దిగా సమ్ మంత్స్ ఆఫ్ టైం పట్టేది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి. ఆ మంత్స్ ఆఫ్ టైంలో ఈ పక్కన ఉన్న వ్యక్తి చనిపోతే వాడు కదలడానికి లేదు, ఆ శవాన్ని తీయడానికి లేదు. అంటే ఆ శవానికి మళ్ళీ ఎలుకలు అది కొట్టి వీళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి కూడా ప్లేగు అటువంటి వ్యాధులు వచ్చి మళ్ళీ వీళ్ళు కూడా చనిపోయేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఎంత దుర్భరంగా ఉండేది, జస్ట్ ఇమాజిన్. అంటే అంతగా ఈ ఆఫ్రికన్స్ ని యూరోపియన్స్ హింసించారు. ద స్లేవ్ ట్రేడ్ ఎండెడ్ ఇన్ ద 19th సెంచరీ. స్లేవ్ ట్రేడ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, 19th సెంచరీ వరకు. 16th సెంచరీలో స్టార్ట్ అయినటువంటి స్లేవ్ ట్రేడ్ 3 శతాబ్దాలు, 300 సంవత్సరాలు నిరాటంకంగా జరిపించిన వాళ్ళు యూరోపియన్స్. అండ్ ద స్లేవ్స్ వర్ declared free citizens in America in 1860. 1860 వరకు వీళ్ళను స్లేవ్స్ గా, అంటే వాళ్ళని బానిసలుగా సంతలో పశువులుగా మాత్రమే చూశారు. కానీ దాని తర్వాతనే వీళ్ళకి ఫ్రీ, 1860లో వీళ్ళని ఫ్రీ సిటిజన్స్ గా అమెరికాలో చూడడం అనేది, ట్రీట్ చేయడం అనేది పెట్టారు. Mineral oil or petroleum is the most important natural resource of Nigeria. మరి మీకు ఐడియా ఉందా నైజీరియా ఎక్కడుంది అంటే, ఈ ఏరియాలో నైజీరియా ఉంటుంది. ఇక్కడ నైజర్ అనే నది ఉంటుందని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ నైజర్ అనే పేరు మీద ఈ యొక్క నైజీరియా అనేది వచ్చింది. మరి ఇక్కడ మెయిన్ నేచురల్ రిసోర్స్ ఏంటి అంటే పెట్రోలియం అండ్ మినరల్ ఆయిల్ ఆర్ పెట్రోలియం. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రిసోర్స్ ఫర్
Nigeria got independence from the British in 1960. చూడండి 1960 వరకు దిస్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రిటన్. నైజీరియా అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రిటన్. ఈ బ్రిటన్ అనేది ఇక్కడ యూరోప్ లో ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ఐలాండ్, అది ప్రపంచంలో పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని క్రియేట్ చేసింది. దట్స్ వై వి కాల్డ్ యాజ్ బ్రిటన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ సన్ నెవర్ సెట్స్ కింగ్డమ్, రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యము అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా వాళ్ళ దేశము వాళ్ళ ప్రాంతం ఉండే విధంగా వాళ్ళు రూల్ చేశారు. ఎవరు? బ్రిటిషర్స్. ఆయిల్ రిఫైనరీస్ హ్యావ్ బీన్ సెటప్ ఎట్ హార్కోట్ అండ్ వెర్టిపోర్ట్. మరి ఇక్కడ ఈ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ the Dutch companies took control over the oil mining and refining in Dutch companies took control over the mining and refining. Next, freshwater lake in Africa. Freshwater lakes are in Africa is Victoria Lake, Nyasa Lake, and Tanzania Lake. Lake Tanzania, Lake Nyasa, and Lake Victoria. This is the Lake Victoria and Lake Nyasa. This is Lake Tanganyika. Okay. మరి ఇవి ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్, మంచినీటి సరస్సులు. ఇది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సరస్సు, మంచినీటి సరస్సు ఏమిటి అంటే లేక్ విక్టోరియా. అండ్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ చాడ్, ఇది చాడ్, సాల్ట్ వాటర్ లేక్ చాడ్. ఓకే. అండ్ గ్రాస్ ల్యాండ్. మరి గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ని ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తారు. నార్త్ అమెరికాలో ప్రైరీస్ అంటారు, సౌత్ అమెరికాలో పంపాస్ అంటారు, ఆఫ్రికాలో సవనాస్ అంటారు, యూరోప్ లో స్టెపీస్ అంటారు, యురేషియాలో స్టెపీస్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఇవి గ్రాస్ ల్యాండ్స్. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీటిని ఎలిఫెంట్ గ్రాస్ అని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే ఎలిఫెంట్ ఆల్సో కెన్ హైడ్ దెమ్. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలిఫెంట్ గ్రాస్ or savanna grasslands. This is the important points from this Africa, and please take screenshot. అయితే చాలా మంది విద్యార్థులు ఏమంటున్నారు అంటే, సార్ మీ యొక్క స్క్రీన్ బ్లర్ వస్తుంది, మేము ఎట్లా స్క్రీన్ షాట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి కామెంట్స్ లో చూడడం జరిగింది నేను. తర్వాత కాకపోతే వాటిని నా వైపు నుంచి ప్రాబ్లం లేదు, మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డాటా వీడియోలో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు లైవ్ క్లాసెస్ కాకుండా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం ఇబ్బంది అయినా, ఫర్దర్ గా మీరు యూట్యూబ్ చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఇది ఇంకా అంటే ఇప్పుడు లైవ్ క్లాస్ లో కంటే యూట్యూబ్ లో ఇంకా తర్వాత క్లారిటీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మీరు డాటా బాగున్నప్పుడు. కాబట్టి మీరు అలా క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మరి ఫైండ్ అవుట్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నాం ఇక్కడ. టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా లైస్ ఎ లార్జ్ కాంటినెంట్ ఆఫ్రికా. మనకు రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కావాలి అంటే ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు. ఆఫ్రికా ఈజ్ ద క్రెడిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కైండ్, ఇది నిజమే కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు. వరల్డ్ లార్జెస్ట్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ మైన్స్ ఆఫ్రికా. మరి గోల్డ్ యొక్క మైన్స్ ఎక్కడున్నాయి, గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ మైన్స్ ఎక్కడున్నాయి అంటే ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయి. మరి ఇది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కాదు. మరి గ్రాస్ ల్యాండ్ ఇన్ కెన్యా స్టెప్పీస్ అంటే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇన్ కెన్యా
గ్రాస్లాండ్స్ ఇన్ ఆఫ్రికా స్టెప్పీస్. స్టెప్పీస్ అంటున్నారు. మరి ఇక్కడ స్టెప్పీస్ కాదు కదా, ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా, స్టెప్పీస్ అనేవి యురేషియాలో ఉంటాయి. ఇక్కడ కెన్యాలో ఉండే వాటిని సవన్నాస్ అంటారు. కాబట్టి ఈ డి అనేది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీన్స్ అది రాంగ్ ఆన్సర్ చేయమన్నాడు. కాబట్టి ఈ కెన్యాలో ఉన్నది ఏంటి అంటే స్టెప్పీస్ అనేది తప్పు, ఇది తప్పుగా మ్యాచ్ చేయబడింది. కెన్యాలో ఉన్నవి సవన్నాస్, కాబట్టి డి ఆన్సర్ అవుతుంది. అలా మనము చూసుకోవాలి. మరి ఇక్కడ ఈ మిగతా వాటిని కూడా మీరు ట్రై చేయండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, తర్వాత ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే మనకు టైం సరిపోదు కదా. ఇగో ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా. ఇక్కడ ఇంకొకటి మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి అడిగాను. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నప్పుడు మీకు నార్త్ అమెరికాలో ఉండే వాటిని ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం ప్రయరీస్ అని. నార్త్ అమెరికాలో ప్రయరీస్. మీరు కూడా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుంటే కింద ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సౌత్ అమెరికాలో పంపాస్, ఆఫ్రికాలో సవనాస్, యురేషియాలో స్టెప్పీస్. మరి ఇది ఎక్కడ ఉంది చూడాలి. 1C, ఇక 1C అంటే ఈ 1C మూడుట్లో ఉంది అంటే ఫోర్త్ ఆన్సర్ కాదు, ఇంకా మిగతా మూడుకి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి డి. సెకండ్ డి అంటే ఫస్ట్ దానికి ఏముంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఇంకా మిగిలింది ఏంది 2, 3 అంటే ఈ రెండిటికి కూడా 1C 2D అని ఉన్నాయి సేమ్. ఇంకా తర్వాత మనకు 3B అంటే ఆఫ్రికా సవన్నా తోటి మ్యాచ్ అయ్యి ఉంది, ఆఫ్రికా సవన్నా తోటి ఉండాలి కాబట్టి 3B. 3B అంటే మనకు ఖచ్చితంగా అది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇది ఆటోమేటిక్గా 4A ఉంటుంది. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి దీన్ని ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయవలెను. ఓకే, మరి దీన్ని కూడా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఇంకొకటి లాస్ట్ టైం NMMS లో వచ్చిన ఈ లెసన్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ నైల్. ఇప్పటిదాకా నైల్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, నైల్ ఏంటి అసలు, నైల్ గురించి అని. నైల్ రివర్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ లేక్ విక్టోరియా. ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నైల్ రివర్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ లేక్ విక్టోరియా. ఇది కరెక్ట్. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ను మనము చూడాలి. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ సహారా డెజర్ట్. yes, it is correct. అండ్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్. ఇది కూడా కరెక్ట్. నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అని ఇచ్చాడు. మరి నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే ఈ మూడు కరెక్టే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మూడు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్సే. కాబట్టి ఇంకా నాలుగోది ఏమిటైతే ఉందో ఈ 5 ఏవి కావంటున్నాడు. 5 ఏవి కావనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. కాబట్టి ఈ ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే నైల్ రిగార్డింగ్ టు నైల్ విచ్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, విచ్ ఈస్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ దీస్ 3 ఆర్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. దట్స్ వై నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే. టాంజానికా lake lies in which continent? Obviously, Africa. ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. మీరు ఇవి తీసుకున్నవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసి మీ స్కూళ్ళల్లో వివిధ టీచర్లు ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో ఒకసారి డిస్కస్ చేయండి. మీరు డిస్కస్ చేసి
డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళతోటి డిస్కస్ చేయండి. ఓకే. ఇది దీంతోటి మనకు ఈ 7th క్లాస్‌లో ఉన్నటువంటి జాగ్రఫీ అయిపోయింది. మరి ఇప్పుడు హిస్టరీ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. సార్ ఇంకెంత టైం ఉంది చెప్పగలుగుతారా ఒకసారి? 6:40 ఓకే సార్. అట్లంటే రేపు ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయింది మరి. రేపు హిస్టరీ స్టార్ట్ చేసుకుందాం సార్. 7th క్లాస్ హిస్టరీ. ఆ! ఇది ఆఫ్రికా సార్. రైట్.
ఈరోజు మీకు జీవశాస్త్రంలోని అంశాన్ని బోధించడానికి జెడ్పిహెచ్ఎస్ రాయదుర్గ్ నుంచి పావని మేడం గారు మనకి ఆన్లైన్లో ఉన్నారు. మేడం టీచర్లకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి జీవశాస్త్రం పైన అనేక రకాల మాడ్యూల్స్ రాయడంలోను, మేడం వివిధ రకాల జీవశాస్త్రం పైన జరిగే వివిధ రకాల వర్క్షాప్స్ లో హైదరాబాద్ లో ఎస్సీఆర్టీలో పాల్గొంటూ ఉంటారు. మేడం వర్క్ షీట్స్, మీరందరూ చేసే వర్క్ షీట్స్ కానీ వీటి ప్రిపరేషన్ లో కూడా మేడం ఉన్నారు. మేడం నుంచి మీకు మంచి సమాచారం అందుతుంది. లెసన్ పావని మేడం. ఓకే మేడం. యా, ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. ఆల్రెడీ మీరు చదివున్నారు కదా. సరే, ఇప్పుడు am I audible? భరత్ గారు? ఓకే, రైట్. మీరు ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు మామిడి ఫలాన్ని, రైట్? మరి ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఏ మొక్క భాగం నుండి వచ్చిందని అనుకుంటున్నారు? ఇది మనకు పుష్పాల నుండి తయారవుతుంది. ఫ్లవర్ టర్న్స్ ఇంటూ ఫ్రూట్ అండ్ ఫ్రూట్ బేర్స్ సీడ్స్. ఇక్కడ వేర్ డస్ ద సీడ్ కమ్ ఫ్రమ్? మనకి ఇక్కడ ఈ విత్తనం కనిపిస్తుంది కదా. ఈ విత్తనము ఎక్కడి నుండి వచ్చిందని అనుకుంటున్నారు? ఈ విత్తనము ఫలాల నుండి వస్తుంది. సీడ్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్స్. మరి ఫలాలు ఎలా ఏర్పడతాయి? పుష్పాల నుండి ఫలాలు ఏర్పడతాయి. సో ప్లాంట్స్ గ్రోస్ అండ్ డెవలప్ ఫ్రూట్స్. Which part of the plant develops into a fruit? Flower. Here, flower is the important part of the plant. Flower is the important part of the plant. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు, ఈ ఫ్లవర్స్ నుండి మనకు ఫ్రూట్స్ వస్తాయి. ఫ్రూట్స్ లోపల మనకు సీడ్స్ ఉంటాయి. ఈ సీడ్స్ నుండి కొత్త మొక్కలు ఏర్పడతాయి. అయితే ఇక్కడ మనకు రంగురంగుల పుష్పాలు మనము ఏ ఋతువులో చూస్తాము? వి సీ దెమ్ ఇన్ స్ప్రింగ్ సీజన్. వసంత ఋతువులో మనకు పుష్పాలు వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనము ఈరోజు పుష్పం యొక్క నిర్మాణము, పుష్పంలోని రకాలు, పుష్పం యొక్క మొక్కలలో ప్రత్యుత్పత్తి ఎలా జరుగుతుందో ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం. అయితే ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నటువంటి పుష్పం పేరు దతురా ఫ్లవర్. దిస్ ఈస్ దతురా ఫ్లవర్. ఇది ఉమ్మెత్త పుష్పం. అయితే ఈ పుష్పంలో ఏమేం భాగాలు ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, ఈ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ కాడ వంటి భాగం ఉంది కదా, దీనిని పెడిసెల్ అని అంటాం, లేదా తెలుగులో అయితే పుష్ప వృంతము అని అంటాం. ఈ పుష్ప వృంతము పై భాగంలో కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది, ఒక సీట్ మాదిరిగా ఉంటుంది. దీనిని థలామస్ అని అంటాం. ఈ థలామస్ ని తెలుగులో పుష్పాసనము అని అంటాం. ఈ పుష్పాసనం పైన పుష్పంలోని భాగాలు అమరి ఉంటాయి. మరి అన్ని పుష్పాలకు పుష్ప వృంతాలు ఉంటాయా? లేదు. ఇందాక మీరు చూసినటువంటి పుష్ప భాగానికి, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నటువంటి పుష్పానికి కాడ వంటి భాగం ఉంది. దీన్ని పుష్ప వృంతం కలిగినటువంటి పుష్పము అని అంటాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే పుష్పానికి దీనికి కూడా కాడ ఉంది, దీన్ని పెడిసిల్ అంటాం. ఈ పుష్పానికి మనకు కాడ కనిపించట్లేదు. దీనిలో కొన్ని పుష్పాలకు పుష్ప వృంతాలు ఉండవన్నమాట. స్క్రీన్ చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు పుష్పంలోని భాగాలను చూద్దాం.
అయితే ఈ పుష్పంలో మనం చూస్తున్నటువంటి ఇది థలామస్ అంటాం, దీన్ని పుష్పాసనము. ఈ పుష్పాసనం పైన పుష్పంలోని భాగాలన్నీ కూడా వివిధ వలయాలలో అమరి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో దీన్ని కేలిక్స్ అని అంటాము. దీన్ని సెపల్స్ అని కూడా అంటారు. తెలుగులో దీన్ని రక్షక పత్రాలు అని అంటారు. రక్షక పత్రావళి అంటే మొగ్గ దశలో పుష్పం ఉన్నప్పుడు దానిలోని భాగాలను ఈ కేలిక్స్ లేదా రక్షక పత్రావళి రక్షిస్తుంది. అయితే ఇది ఈ మొదటి వలయంలో ఉంటుంది. ఈ పుష్పాసనం పైన మొదటి వలయంలో మనకు ఈ కేలిక్స్ అనేది ఉంటుంది. ఈ కేలిక్స్ పై వైపున పత్రాల మాదిరిగా విడివిడిగా ఉంటుంది, కింది భాగంలో కలిసిపోయి ఉంటుంది, ఒక ట్యూబ్ మాదిరిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ మందార పుష్పంలో కూడా మనము కేలిక్స్ ని చూడవచ్చు. ఇది పుష్పంలోని మొదటి వలయం. వీటిని సెపల్స్ అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు ఈ సెపల్స్ ని మనము కట్ చేద్దాం. నిలువుగా కట్ చేసి చూసినట్టయితే మనకు రెండవ వలయము కనిపిస్తుంది. ఈ రెండవ వలయం ఏ విధంగా ఉంది? ఒక గరాటు మాదిరిగా. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫన్నల్ షేప్డ్ పార్ట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పెటల్ ఆర్ కొరోలా. దీనిని ఆకర్షక పత్రావళి అని అంటారు. దీనిలో ఆకర్షక పత్రావళి అన్ని కలిసి ఒక గొట్టం మాదిరిగా ఉంది. ఇప్పుడు చూస్తున్న పుష్పంలో పెటల్స్, మందార పుష్పంలో పెటల్స్ విడివిడిగా ఉన్నాయి. ఈ పుష్పంలో, లోటస్ లో చాలా దీనిలో 5 ఆకర్షక పత్రాలు కలిసిపోయి ఒక గొట్టం మాదిరిగా ఉన్నాయి. ఈ మందార పుష్పంలో ఆకర్షక పత్రాలు విడివిడిగా ఉన్నాయి. ఈ వాటర్ లిల్లీలో కూడా మనము విడివిడి పత్రాలను చూడొచ్చు, ఆకర్షక పత్రాలను. ఇక్కడ ఇది ఐపోమియా ఫ్లవర్, ఇది బ్రింజాల్ ఫ్లవర్, వంకాయ పుష్పం. ఈ పుష్పాలు వివిధ రంగులలో వాసన వెదజల్లుతూ ఉండి కీటకాలను ఆకర్షిస్తాయి. తెలుసా మీకు ఎందుకు ఇవి ఈ కీటకాలను ఆకర్షించడం వలన ఉపయోగం ఏంటో తెలుసా? ఈ విధంగా ఈ కీటకాలు దీని మీద వాలినప్పుడు ఇవి పాలినేషన్ అంటే పరాగ సంపర్కానికి సహాయపడతాయి. ఈ కీటకాలు మకరందం కోసం పుష్పాలను విజిట్ చేసినప్పుడు లేదా పుష్పాల పైన వాలినప్పుడు అవి వాటి రెక్కలకు వాటి యొక్క పరాగ రేణువులను ఒక పుష్పం నుండి మరో పుష్పానికి చేరవేస్తాయి. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కి ఇవి సహాయపడతాయి. దీన్ని ఏమంటాం మనము? పాలినేషన్ లేదా పరాగ సంపర్కం అని అంటాము. సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఆకర్షక పత్రావళిని కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. అంటే రెండవ వలయాన్ని ఓపెన్ చేసినట్టయితే మనకు లోపల గొట్టం లాంటి ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనము? ఫిలమెంట్ అని అంటాము. ఫిలమెంట్ పైన ఉబ్బెత్తు భాగం ఉంటుంది. దీనిని పరాగ కోశము లేదా యాంథర్ అని అంటాం. అది యాంథర్. చూసినట్లయితే అక్కడ 5 కేసరాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి స్టేమెన్ లో 2 ముఖ్యమైన భాగాలు ఉంటాయి. స్టేమెన్ హ్యాస్ 2 మెయిన్ పార్ట్స్. వన్ ఈజ్ ఫిలమెంట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ పోలెన్ సాక్ లేదా దీన్నే యాంథర్ అని కూడా అంటాం. దిస్ ఇస్ ఫిలమెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ పోలెన్ సాక్. ఇది పుష్పంలోని 3వ వలయం. ఈ పరాగ కోశము పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని తయారు చేస్తుంది, అంటే పరాగ రేణువులను తయారు చేస్తుంది. ఎస్, చెప్పండి. ఓకే, రైట్. ఎస్. సో if you see this flower, you can see 4 main parts. One is calyx, second one is corolla, and third one is stamens, and fourth one is pistil. So this calyx is the outermost
whorl of the flower. This helps the flower when it is in the bud stage. And corolla is the second whorl of the flower. It attracts the flower insects and helps the flower in pollination. And the third one is the male reproductive part of the flower. And the stamen has two parts. One is filament, tube-like structure, and the upper swollen part is called as pollen sac or anther. Pollen sac produces pollen grains. These are the male gametes produced by the plant. Now, we will see the fourth whorl, that is pistil. Pistil has three main parts. The lower swollen part is called as ovary, and this tube-like portion is called as style, and the upper swollen part is called as stigma. So, a pistil has three main parts. Here you can see the ovary and the style and stigma. This is the fourth whorl of the flower, and this is the female reproductive part of the flower. Ovary contains ovules, which are the female gametes. Look at this picture. These are the female reproductive parts, and this is also called as gynoecium. Stamens are called as androecium. So, calyx, corolla, androecium, and gynoecium. See, this is the style. This is tube-like structure, and this is the ovary. If you see the ovary, you can see the ovules inside. Now, you can take the flower, and by using magnifying lens, you can see all the four whorls of the flower. First whorl is calyx, and this is corolla, and these are stamens, and this swollen part is called as ovary, and this is pistil. So this is the longitudinal section of the flower. Here you can see different flower stamens. Are they same? No, they are not the same. They are different. And likewise, even the pistil is also different in different flowers. Here, these are the different types of different pistils in different flowers. This is, you can see the stigma also different. So these flowers, they have different parts. Now you can see the in a flower, if there are four parts in the flower, do they have all the four parts in each flower? Sometimes some parts may be missing. If a flower has all the four parts, that is calyx, corolla, androecium, and gynoecium, then the flower is called as complete flower. Look at the video, children. You can see the different flowers. Here you can see only the stamens. Here you can see only pistil. Here in this flower, you can see both the stamen and pistil. This is called complete flower. See, you can see calyx here. This is corolla, and this is stamen and pistil. Look at them carefully. This is stigma. Are you able to see? Yes. This is called complete flower. See, this is hibiscus flower. It has also all the four parts. This is Datura flower.
ఉమ్మెత్త పువ్విది. దీనిలో కూడా it also has all the 4 main parts. That means this is complete flower. This is rose flower. Now look at this picture. This is castor plant. You know this plant, amdam chettu antam manam. So it has, look at the picture. This is rose flower. This is also complete flower. Now, see this one. So here some parts are missing. Here corolla is missing. You can see calyx and stamens and stigma. In this flower, corolla is missing. If any of the 4 whorls is missing, then it is called as incomplete flower. చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఆమ్దము చెట్టు. ఈ చెట్టు పైన ఉండేటువంటి పుష్పాలు 4 ముఖ్యమైనటువంటి వలయాలలో ఏదో ఒక భాగాన్ని మిస్ చేసి ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు సెపల్స్ చూస్తున్నాము, తర్వాత స్టేమెన్స్ చూస్తున్నాము, మధ్యలో we can see the stigma also, but there is no corolla. So this flower is missing one part. Such flowers are called as incomplete flowers. This is bitter gourd flower, and this is also missing one of the parts. Idi bottle gourd flower. Idi kuda this is papaya flower. Dinlo kuda ikkada you can see here, this is stigma of the flower. The stamens are missing here, and these are stamens. Here pistil is missing. So such flowers are called as incomplete flowers. And this flower particularly, if you see this papaya flower, here stamens are present and gynoecium is absent, that is pistil is absent. So such flowers are called as unisexual flowers. This is called as unisexual flowers. And this 3rd and 4th whorls are very important, essential flower parts. So in this flower, 4th whorl is missing. Only 3rd whorl, first 1, 2, 3 whorls are present, and the 4th whorl is missing. So this 4th whorl is important part. Female reproductive part is missing. So it is called as male flower, and this flower is unisexual flower. See this? Here calyx, this is male flower. And now you can see this is female flower. Here stamens are missing. Hence it is called as female flower, and it is also unisexual flower. These are all examples for unisexual flowers. Papaya, bottle gourd, cucumber, bitter gourd. It is also an example for unisexual flower. In unisexual flower, if male part is missing, it is called as female flower. If in an unisexual flower, female part is missing, it is called as male flower. This is female flower. See this flower? This is hibiscus. Here both the reproductive parts are present. In Datura also both the reproductive parts are present. That is androecium and gynoecium are present, and this is called as bisexual flower. This is called as bisexual flower. Is that clear, children? See, here you can see some more flowers. What is this flower? This is sunflower. Do you think is it a single flower?
No, it is not a single flower. It is a bunch of flowers. In the center, you can see the disc flowers, and at the rim, you can see the ray flowers. ఈ పుష్పము ఒంటరి పుష్పం కాదు, ఇది ఒక కొన్ని పుష్పాల యొక్క సమూహం. ఇట్ ఈస్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. ఇన్ ద సెంటర్ మధ్యలో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? డిస్క్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లవర్స్ ఏమంటాం మనము? చక్రాభ పుష్పకాలు అని. ఈ రిమ్ వైపున అంటే అంచులో ఉన్నటువంటి ఈ పుష్పాలని రే ఫ్లోరెట్స్ లేదా కిరణ పుష్పకాలు అని పిలుస్తాం. చూడండి, మధ్యలో ఉన్నటువంటివి డిస్క్ ఫ్లవర్స్, ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటివి రే ఫ్లవర్స్. Now we'll see the male reproductive part, that is pollen grains, under the microscope. For this, we have to take a hibiscus flower or China rose flower and tap the stamens on a slide like this. Now you can see some small grains on the slide. Now put a drop of water and observe under the microscope. You can see the pollen grains under the microscope. Now we'll see the transverse section of Datura flower and transverse section of Datura fruit. If you see them, if you cut open the Datura flower, you can see if you see under the microscope, you can see small chambers in the ovary, and you can see round ovules inside the chambers. So if you compare this with the next part, that is fruit, if you cut the fruit transversely and open this, you can see the similar portion that you have observed in the ovary. That means ovary develops into fruit and ovules develop into seeds. Here you can compare the ovary with a fruit. Here also you can see the ovary developing into a fruit and ovules developing into seeds, and seeds they germinate into a new plant. So, how an ovary develops into a fruit? How can we say that ovary develops into a fruit? By pollination and fertilization. We'll see how pollination and fertilization takes place in the plants. Now, for this, we'll do one activity. This is the cucumber plant. Now, this is a unisexual flower plant. That means female and male flowers are different. Now you select 10 female flowers and tie them with a polythene cover like this. And you have to tie them loosely to the stalk of the plant. In this experiment, we'll prove that this male flower is important for fruit formation. And now make some tiny holes on the polythene bag. Now take out the male flower. After 2 to 3 days, the female flower will blossom. When they blossom, you collect some male flowers and tap the flower on a white paper so that pollen grain, you can collect pollen grain on the white paper.
Now open these female flowers, select 5 flowers and you take the matchstick and cotton and transfer the pollen grains to the stigma of any of the 5 flowers. So keep the 5 flowers away from pollen grains and allow 5 female flowers to get pollinated. That means you are inducing pollination. And after some days, if you open the polythene cover, you can see the pollination. After pollination, fruit formation you can see in the 5 flowers only. The remaining 5 flowers which is not get pollinated, that flowers will not turn into fruit or దాని నుంచి ఆనపకాయలు ఇప్పుడు మనం క్యూకుంబర్ ప్లాంట్ చూస్తున్నాం కదా, అక్కడ ఫ్లవర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము ఈ మేల్ ఫ్లవర్ అంటే పరాగరేణువులు ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ కి దోహదపడతాయి అని మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా రుజువు చేయవచ్చు. ఇప్పుడు మనము let us learn about pollination. So in this pollination, look at this flower. This is stamen of the flower or androecium of the flower. This is the stigma of the flower. That means this pollen grain is falling on the same flower stigma. That is, this is called pollination. If it is the pollination occurs in the same flower or same flower of the same plant, then it is called as self-pollination. Look at this picture carefully. This is the flowers of the same plant. So this pollen grain is falling on the stigma of the same flower or stigma of the another flower of the same plant. Then it is called as self-pollination. Remember children, pollination is of 2 types. One is self-pollination and the other one is cross-pollination. Here you can see the pollen from this plant is falling on the transfer of pollen grain from one plant to one flower to another flower of different plant. Then it is called as cross-pollination. So for this pollination to occur, we need some agents. How does pollination takes place in nature? Pollination takes place in the nature by some agents like air. See, when air blows, the pollen from one flower to reaches the other flower. This is by air. Here in the water, through water currents. Here insects help in the pollination. When they visit the flower for nectar, the pollen grains stick to the legs of the insects. And they when visit another flower, they are transferred to another flower, hence helping in the pollination. So these are called as agents: air, water, insects, and sometimes human beings also help. Now we'll see how this pollen grain reach the ovary. Here, take some sugar solution on a slide and tap the flower on the slide. Now you can see yellow color powder is falling on these are the grains that are falling on the slide. And after 2 to 3 hours in the sugar solution, these pollen grains, they germinate like this.
pollen grains on the stigma also, they germinate like this. Stigma has some substances which induce pollen to germinate. This pollen tube travels through the style and reaches the ovary of the flower. This is called as fertilization. Children, see this? This pollen tube passes through the style and reaches the stigma, and this converts into a flower. So here the fertilization process takes place. That means fusion of male and female gametes takes place. So the entire process, pollination, fertilization, and after fertilization, the cell is called as zygote. This process is called as sexual reproduction. In the sexual reproduction, fruits are formed and ovules are turned into seeds. These seeds, they germinate into a new plant. So, here you can see the wind helps the seed dispersal. So, seeds are to be dispersed from one place to another. Manaku next manamu end of the class, we are going to learn what are the questions that are asked in the NMMS exam. So, this is one of the question. Why the seeds are to be dispersed? Oka choti nundi oka chotiki seeds విత్తనాలు ఎందుకు వ్యాప్తి చెందాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. For this, seeds ఎందుకు disperse చెందాలి? ఒకే చోట అవి పడినట్టయితే there is a competition for the seeds between for sunlight, air, water, space, వీటన్నిటి కోసం there will be a competition. So if they are dispersed to different places, there won't be any competition for the seeds to germinate. They can germinate freely. They will have sufficient space, sufficient sunlight. So for that reason, they have to be dispersed to different places. So they are dispersed through water, birds, and sometimes even through human beings. See here you can see the seeds are stuck to the dress of this boy, and this is thrown somewhere else. So there the seed will germinate, and by this process seed is dispersed. People also help in seed dispersal. So here you can see the seed germinating into a new plant. Do all the plants grow only from the seeds? No. Some plants, they grow from different parts of the plant. Let us recall what are the parts of the plant, vegetative parts apart from flower. Flower is the reproductive part of the flower. What are the vegetative parts? Root, stem, and leaves. This is the modified root of sweet potato. This is a sweet potato. Chilakada dumpa, ratnapuri gadda, dinusu gadda, moharan gadda అని అంటాం కదా మనము. అది sweet potato. So ఈ sweet potato యొక్క roots నుండి మనకు కొత్త మొక్కలు ఏర్పడతాయి. So apart from the flower, there are plants developing from different parts of the plant. See here you can see first roots, tarvata stem, leaves రావడం మనం చూడొచ్చు. That means here root is helping in the propagation of new plant. Is that clear, children? Yes.
Next, this is carrot, and here you can see cut of a stem of a rose plant. If you cut the stem of the rose plant, you can see, you can get a new plant. Plant the cutting in the soil. మనం ఈ రోజ్ ప్లాంట్ యొక్క కటింగ్, yes. Oh, lot of material is there, sir. ఇంకా చెప్పాల్సింది చాలా. Okay. Shall I stop it after a while? Okay. So, antena? Okay. I'll wind up. Just. So, here, stem is, ఈ stem ఏమవుతుంది, కొత్త ప్లాంట్ లాగా మనకు కొత్త ప్లాంట్ ని ఇస్తుంది. అంటే ఇది చూడండి, ఇది బ్రయోఫిల్లం మొక్క. ఈ బ్రయోఫిల్లం, దిస్ ఇస్ ఎ బ్రయోఫిల్లం ప్లాంట్. Yeah, this is a bryophyllum plant. This is the leaf margin. Here, in the leaf margins, new plants will arise. When they touch the soil, they grow into a new plant. That means here
Okay, good evening, children. Welcome back to the chapter, Physical Science chapter Force. Today we are going to discuss about the, yes, Bharat, can you give me a co-host for sharing? So yesterday we discussed what about field force. Okay, field force and contact force we are discussed. Today we are going to discuss about the net force. Okay, so okay, right. Today we are going to discuss net force. Yes. So look at the screen. Here is the screen. Right. So just revise 1 second about the previous classes. So yesterday we discussed about the first force. What is force? Push and pull. These two are discussed. And force is classified as two types. The first one is contact force, and the second one is field force. Okay. In this contact force area, we have discussed 4 different types of contact forces. The is okay, 1, 2, 3, 4, right? The first one is muscular force, and second one is field force, frictional force, and third one is normal force, and fourth one is tension, right? So in this second area, we are discussed 4 types of forces are discussed. The first one is magnetic force, right? The second one is right, electrostatic force, right? And the third one is gravitational force, and fourth one is electric field. Okay, these here is 4 forces are discussed, and here also 4 forces are discussed. Now we are discussed today, we are going to discuss about the net force. So this classification is over. The force is classification 2 types, and in this force we are discussed 4, and ఫీల్డ్ ఫోర్స్ లో కూడా నాలుగు కూడా మాట్లాడుకున్నాం. మనము ఈ ఫోర్స్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అయిపోయినాయి. బట్ ఫైనల్లీ వాట్ వి నో ఈస్ వాట్ ఈస్ నెట్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఫలితంగా మనం అన్ని ఫోర్స్ల గురించి మాట్లాడుకున్నాం, కానీ ఫైనల్ రిజల్టెంట్ అంటే మనము ఫలితంగా వచ్చేటువంటి ఫోర్స్ ఏంటి, మరి అన్ని ఫోర్స్ ను వాడుకున్న తర్వాత రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చిన్నగా ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం మనం, రైట్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ రైట్, ఇక్కడ మనం ఒక ఫోర్స్ తీసుకుందాం, చిన్నగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం, రైట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ పైన మనము ఎన్ని రకాల ఫోర్స్ మాట్లాడడం, ఇక్కడ నుంచి కనుక ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, రైట్, ఇది ఫోర్స్ అని, రైట్. దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి, ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి, రైట్. సో ఇక్కడ ఈ రెండిటికి కొద్దిగా తేడా మనం చూపించాలి. వెన్ వి అప్లైడ్ ద ఫోర్స్ వీ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్. ద ఆపోజిట్ డైరెక్షనల్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ని మనము స్మాల్ ఎఫ్ లో డినోట్ చేస్తాం, రైట్, ఆపోజిట్ లో. సో ఇక్కడ కింద మనం బెంచ్ కనుక అట్లా ఉన్నట్లయితే సపోర్టెడ్ అంటే ఏంది, మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పైనుండి కిందికి ఏదైనా ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అని అంటే మనం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని అనుకున్నాం, రైట్. దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పుల్ అప్ చేసేటువంటి ఫోర్స్ ని మనము నార్మల్ ఫోర్స్ అనుకున్నాం, రైట్. నార్మల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, ఈ 4 ఫోర్సెస్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం. ఇదే 4 ఫోర్సెస్ లో నెట్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, రైట్. ఇదే 4 ఫోర్సెస్ ని మనం చూస్ చేసుకొని నెట్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నటువంటి ఆప్షన్ ని మనం ఇక్కడ ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎట్లా అసలు నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంది, ఒక బాడీ పైన మనము ఏ విధంగా నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనేటువంటి ఆప్షన్స్ ని మనము జస్ట్ ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం, రైట్.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఇట్లా ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. ఓకే, రైట్? ఈ ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది, అంటే దాన్ని ఎవరు కూడా డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు, రెస్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉంది, రైట్? దీనిపైన ఎలాంటి ఫోర్స్ లేదు, రైట్? ఏ ఫోర్స్ లేకపోతే మరి దీని యొక్క రిజల్ట్ బాల్ ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది? మనం మూవ్ అవుతుందా? ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఎలాంటి చేంజెస్ అని వస్తాయా? సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనిపైన రెండు రకాల ఆబ్జెక్ట్స్ పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎట్లా? దీనిపైన ఇక్కడ నుంచి ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, రైట్? అంటే ఏంది? టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్లీ అండ్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. అంటే ఏంది? ఇక్కడ నుంచి కనుక ఫోర్స్ 5 న్యూటన్స్ కనుక పనిచేస్తుంటే, ఫోర్స్ చేస్తా ఉంటే, దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా 5 న్యూటన్సే ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఆబ్జెక్ట్ దీని యొక్క మోషన్ అనేది ఉంటుందా? ఇట్లా లెఫ్ట్ కు రైట్ కు పోయడానికి అవకాశం ఏదైనా ఉందా? ఛాన్స్ ఉందా? రైట్? ఇక్కడ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా పనిచేస్తున్నాయి, ఆపోజిట్ గా పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎటువైపు ఓకే, క్లియరా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లెఫ్ట్ కి రైట్ కి మూవ్ కాకుండా అదే ప్లేస్ లో కాన్స్టెంట్ గా మనకు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు? నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి అని అంటే, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్, రైట్ సైడ్ నుంచి మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తున్నటువంటి ఫోర్స్, రెండు కూడా సేమ్ గా ఉండడం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ చూసినట్లయితే, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఎట్లా ఉంటది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఎట్లా ఉంటది అనేటువంటి ఆప్షన్స్ ని మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఒక టేబుల్ మీకు కనపడతా ఉంది, రైట్? హెవీ వుడెన్ టేబుల్, రైట్? సో మీరు ఎవరైనా ట్రై టు పుష్ దిస్ హెవీ వుడెన్ టేబుల్, దీన్ని పుష్ చేయాలి. ఓకే, పుష్ చేస్తే హెవీ అంటున్నా నేను. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అబ్బాయి పుష్ చేస్తున్నాడు, బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇక్కడ మూవ్ కావట్లేదు. అంటే ఈ అబ్బాయి అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ తోటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వుడెన్ టేబుల్ అనేది మూవ్ కావట్లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఆటోమేటికల్ గా మన యొక్క ఫ్రెండ్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం, రైట్? తీసుకొని ఏం చేస్తాం? ఇద్దరం కలిసి నెడదాం రా అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ అబ్బాయి ఏ డైరెక్షన్ లో పుష్ చేస్తున్నాడు? ఇక్కడ ఓకే, రైట్ టు లెఫ్ట్ పుష్ చేస్తున్నాడు, రైట్? సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇద్దరి యొక్క డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? ఫస్ట్ ఉన్న అబ్బాయి సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తున్నాడు సర్టెన్ ఒక ఫోర్స్ తోటి, సెకండ్ అబ్బాయి కూడా సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు, రైట్? ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ రెండు కూడా యాడ్ అయినాయి. మరి ఇప్పుడు ఏం కావాలి మరి? ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ బై యువర్ ఫ్రెండ్ యాడెడ్ టు ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై యూ. అంటే మీరు ఏదైతే ఫోర్స్ ఇప్పటివరకు అప్లై చేశారో ఆ ఫోర్స్ కి మీ యొక్క ఫ్రెండ్ అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ అనేది తోడవుతుంది. సో రిజల్ట్స్ ఇన్ బోత్ ఫోర్సెస్ బీయింగ్ అప్లైడ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? ఆ సేమ్ డైరెక్షన్ లో మనకు అది మూవ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద టోటల్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ బై ద బోత్ ఆఫ్ యూ మేడ్ ఇట్ ఈజీ టు మూవ్ ద టేబుల్, రైట్? అంటే ఆ టేబుల్ అనేది మూవ్ కావడానికి ఇద్దరు కలిపి అప్లై చేసి ఆ టేబుల్ మూవ్ కావడానికి తోడ్పడింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సమ్ కొద్దిగా చేంజ్ చేయండి. ఏం చేంజ్ చేస్తారు? మీ ఫ్రెండ్ను ఇలా అవతల వైపు పోమని చెప్పండి, రైట్? చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మీరు ఇక్కడైతే మీరు ఈ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తున్నారు, మీ ఫ్రెండ్ ఇటు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పుష్ చేస్తున్నారు టేబుల్. ఓకే, సో ద టేబుల్ డస్ నాట్ మూవ్ ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూ అప్లై ఫోర్స్ ఈక్వల్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంటే ఏంది?
మీరు ఎంతైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారో అంతే ఫోర్స్ కనుక ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్ కూడా అప్లై చేస్తే, సో హియర్ ఈస్ వీఆర్ యూజింగ్ అ వర్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ magnitude, right? Magnitude. Okay, I am going to clear that. I am going to use the text here. Magnitude. Magnitude. Okay, so here is the magnitude, right? ఇక్కడ what is actually magnitude means? చూడండి, ఇక్కడ మీరు మనం ఈ magnitude ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాట్ ఈస్ magnitude, ఈ వర్డ్ ఏంటి అసలు కొత్తగా యూటిలైజ్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగానే ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి మీ ఫ్రెండ్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాడు ఫోర్స్ ని, 5 Newtons అని అన్నాం. సో దిస్ 5 ఈజ్ ఇండికేట్ దట్ ద magnitude, రైట్? 5 అనేది ఎంత బలాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు అనేది magnitude. సో ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. ఇక్కడ రెండు మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు ఈజ్ ద magnitude and the direction. These two are important to resultant net force. Okay, so ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా సేమ్ అంటున్నాను. నేను ఏమంటున్నాను, the table does not move if both of you and your friend apply the force with equal magnitude. So for example, ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం, మీరు కనుక 3 Newtons ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేసిరు అనుకుందాం. నేను ఇంతకుముందు ఈక్వల్ గా ఉన్నా, అట్లా కాకుండా మీరు 3 Newtons ఆఫ్ ఫోర్స్ మీరు అప్లై చేసి మీ ఫ్రెండ్ 5 Newtons ఆఫ్ ఫోర్స్ కనుక అప్లై చేశాడు అనుకోండి, రైట్? 5 Newtons అప్లై చేశాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ ఎటువైపు ఎక్కువ ఉంది, ఈ వైపు 5, ఈ వైపు వచ్చేసేసి 3 ఉంది. టేబుల్ ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది, ఏ ఫోర్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది. మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఎక్కువ బలాంతో యూజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ టేబుల్ ఎటువైపు మూవ్ కావాలి, టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్, isn't it? So why? Because the magnitude is more than you. Okay, so ఇక్కడ ఫోర్సెస్ యాడ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే కనుక యాడ్ చేయాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే కనుక సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. వై? బికాస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఏమవుతుంది, అది మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ 5 Newtons ఉన్నది, ఇక్కడ 3 Newtons ఉంది. ఈ టేబుల్ ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది, టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. ఎందుకు? ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఉంది అని అంటే 5 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు 5 ద రైట్ సైడ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి వి సబ్ట్రాక్ట్ దట్ వాల్యూ. వాట్ యు విల్ గెట్, 5 - 3 is 2 Newtons. ఓకే, 2 Newtons ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి దగ్గర ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దిస్ టేబుల్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్, isn't it? ఓకే, సో ఇదే కాన్సెప్ట్ తోటి మనం ముందుకెళ్ళాలి, రైట్? ఇక్కడ మనం చూసిన దానిలో ఏం చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి అబ్బాయి directed towards the right could be taken as positive always, and the force acting towards left could be taken as negative. గుర్తు పెట్టుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడల్లా దాన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు, మనము నెగిటివ్ గా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ద రైట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు, రైట్ సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అని అన్నప్పుడు we will taken as positive. Okay, so is it clear? Right. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగే మనకు ఒక ఈక్వేషన్ లాగా ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ పర్సన్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్న డైరెక్షన్ దగ్గర చిన్నగా ఇలా రాశాడు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మ్యాప్ ఇచ్చి ఇలా F1 అని ఇక్కడ రాశాడు, రైట్? ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి దగ్గర F2 అని చెప్పి రాశాడు. సో రైట్ ద ఈక్వేషన్, కింద ఆప్షన్ ఏ, ద నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ F1 ప్లస్ F2 అని ఒకటి, బి F1 మైనస్ F2 అని ఒకటి, సి F2 F1 ప్లస్ F1 అని, డి F2 మైనస్ F1 అని. ఇలా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి. సో వాట్ కుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్? చార్ట్ చేయండి ఒకసారి, మీ ఆన్సర్ ఏదై ఉంటుంది. హియర్ ఈజ్ ద వాల్యూ F1. ఇక్కడ చిన్న క్లూజ్ కావాలా, F1 F2లలో ఇంత పెద్దది ఏది అనేది తెలాల.
పెద్దదా చిన్నదా తెలవడం కోసం ఇక్కడ కండిషన్ ఏమిస్తున్నాడంటే F1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ F2. అంటే ఇక్కడ F1 ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంది, F2 అనేది తక్కువ ఫోర్స్ ఉంది అనేటువంటి కండిషన్ ఇక్కడ మనం ఇస్తాం. ది కండిషన్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ మరి ఇది ఎక్కువ ఉందా అనేది తెలవాలి కదా, రైట్? తెలవడం కోసం ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ అనే సింబల్ ఇచ్చింది. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఇక్కడ ఏ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది, ఎవరిది ఎక్కువ ఉంది? ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఏం చేయాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఏం చేయాలి అనేది ఒకసారి యూట్యూబ్ లో చార్ట్ చేయండి. భరత్, కెన్ యూ హెల్ప్ మీ? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ARD. ఓకే, ARD. AD అంటున్నారు. ఓకే, ఇది ఇట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఓకే, ఒక్కసారి చూద్దాం మళ్ళీ, రైట్? ఇక్కడ సారీ, ఓకే 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 యా, ఇప్పుడు నేను అంటే వీళ్ళకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అవగాహన కాలేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ వన్ మోర్ ట్రై. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, రైట్? మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ మీకు ఇస్తాను నేను, రైట్? సో ఐఎమ్ గో త్రూ దట్. ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి దగ్గర 6 న్యూటన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ తోటి పనిచేస్తున్నాడు. దట్ ఇండికేట్స్ దట్, నేను ఏమంటున్నా దాన్ని F1 అంటున్నా ఆ ఫోర్స్ ని. ఓకే, ఇక్కడ అదే ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి అబ్బాయి F2 ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు అంటున్నా. దట్ ఇండికేట్స్ దట్ అతను ఒక 4 న్యూటన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ని ఇక్కడ నేను F2 గా చూస్ చేసుకుంటున్నా. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆ అబ్బాయి F1 గా చూస్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఎవరిది ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ? ఈ F1 అనేటువంటి అబ్బాయిది ఎక్కువ ఉంది. F1 యొక్క ఫోర్స్ ఎంత? 6 న్యూటన్స్. F2 యొక్క ఫోర్స్ ఎంత? 4 న్యూటన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి? F1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ F2. అంటే ఏంది? F1 ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన వర్డ్ ఏంది? గ్రేటర్ దాన్. గ్రేటర్ దాన్ లో ఈ వైపు ఏదైతే ఉందో అది ఏమి అన్నట్టు? అది ఎక్కువ వాల్యూ అన్నట్టు. ఈ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఇదేమన్నట్టు? చిన్న వాల్యూ అన్నట్టు. చూడండి, మరి చిన్న వాల్యూ ఉందా లేదా? F2 అనేది చిన్న వాల్యూ కదా. 4 అనే నంబరు 6 అనే నంబర్ కంటే చిన్న నంబరే కదా. అంటే కంపల్సరీగా F1 అనే వాల్యూ ఎక్కువ కదా, రైట్? సో దీన్ని ఎట్లానే రాయొచ్చు మనం. ఎలా రాయొచ్చు? ఇంకో రకం కూడా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, నేను F1 ఇప్పుడు F2 ముందు రాస్తాను. F2 రాసి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ F1 రాస్తాను. ఈ రెండిట్లలో పెద్దది ఏది? F1. ఆ పెద్దదానికి నేనేం చెప్తాను, నేను ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడు ఈ సింబల్ రాసేటప్పుడు ఈ వైపు లార్జ్ ఉంది. ఓకే, ఈ వైపు ఎప్పుడు కూడా ఈ కోన్ షేప్ ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా చిన్నదాని దిక్కు ఉండాలి. ఓకే, సో సింపుల్ దట్. ఇప్పుడు మరి మనకు ఉన్నటువంటి సింబల్స్ ఏంటి? ఒకటి లెస్ దాన్, ఒకటి గ్రేటర్ దాన్, అయితే ఈక్వల్. ఈ 3 సింబల్లో ఏదో ఒక సింబల్ వాడాలి, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ లార్జ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు మనకి ఎక్కడ వైపు ఉండాలి? పెద్దదాని దిక్కు ఉండాలి, రైట్? ఈ కోన్ షేప్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎప్పుడు కూడా చిన్న వైపు ఉండాలి. ఇక్కడ నేను ఈ 2 నంబర్స్ రాసినాను, F2 అండ్ F1 అనే 2 నంబర్స్ రాసినాను. సో వాట్ ఈస్ F2 ఇండికేట్స్? ఇక్కడ F2 అంటే ఏంది? 4 న్యూటన్స్, రైట్? వాట్ ఈస్ F1? F1 ఇండికేట్స్ దట్ హియర్ ఈస్ 6 న్యూటన్స్. సో ఈ 2 నంబర్లలో ఏది పెద్ద నంబరు? 6 ఈస్ ద బిగ్గర్ నంబర్ దాన్ 4, రైట్? 4 దానికంటే 6 పెద్దది. 6 పెద్దది అంటే ఏంది? F1 ఈస్ ద బిగ్గర్ వాల్యూ, రైట్? సో హియర్ ఇస్ ద F1 ఇస్ ద బిగ్గర్. ఇది బిగ్గర్ దాన్ F2, పెద్దది అన్నప్పుడు F1 సైడ్ ఏముండాలి? ఈ బిగ్ సైజ్ ఉండాలి. ఎందుకు? ఈ వైపు చిన్నదా వైపే ఉండాలి. చూడండి, చిన్నదాని దిక్కు ఉండాలి, ఈ పెద్దదాని దిక్కు ఉండాలి. సో ఈ రెండిట్లలో రైట్ సైడ్ ఇక్కడ చిన్నది ఉంది, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ పెద్దది ఉంది. ఏ సింబల్ ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు? సో దిస్ ఇస్ ద సింబల్ వి హావ్ టు ఇన్పుట్ ఇన్ బిట్వీన్ F2 అండ్ F1. సో ఇక్కడ ఈ లెస్ దాన్ అనే సింబల్ ని ఇక్కడ మనం ఉంచేస్తాం, రైట్? ఈ మధ్యలో ఉన్న సింబల్ ని బేస్ చేసుకుని ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉందో చెప్పొచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఒక శాంపుల్ గా ఇది తీసేసి నేను ఏ నంబర్ రాయకుండా జస్ట్ సింపుల్ గా మీకు చెప్తాను. నేను ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కడ తక్కువ ఉంది, ఈక్వేషన్ రాయండి ఇప్పుడు, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ద వన్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇతను F1 కొద్దిగా చేంజ్ చేసినాను చూడండి, ఇక్కడ ఇతను F2, రైట్? సో నేను
ఇది కింద ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాడు. F2 is greater than F1. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి F2 is greater than F1. ఈక్వేషన్ అనేది ఏంది? F2 is greater than F1. F2 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వ్యక్తి, F1 రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. హూ అప్లైడ్ ద మోర్ ఫోర్స్? చెప్పండి, ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ బలం ఉంది, ఎవరు ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారు? ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్పండి, కింద ఉన్న ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని చార్ట్ చేయండి తొందరగా. F1 వ్యక్తి దగ్గర ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉందా, F2 వ్యక్తి దగ్గర ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంది? ఇక్కడ కింద ఉన్న ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని చూడండి. రైట్, తొందరగా చార్ట్ చేయండి టకటక. భరత్ ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్, ఆసమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సింబల్ గురించి మీకు ఐడియా వచ్చింది. రైట్, దిస్ ఈస్ ద సింబల్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు F2 దగ్గర ఎక్కువ మనకు ఫోర్స్ ఉంది, ఎక్కువ మనకు గ్రేటర్ గా ఉంది కాబట్టి F2 దగ్గర మనకు ఎక్కువ బలం ఉంది అనేటువంటి ఆప్షన్ దొరికింది. ఇప్పుడు మీరు రెండు నేర్చుకోవాలి. ఒకటి, ఇది ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్కి వెళ్ళిపోదాం మనం. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నారు? సో ఈ డైరెక్షన్ ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఇది F1 ఒక అబ్బాయి, ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి F2. ఈ ఇద్దరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ని మనం చూసినప్పుడు వాటి యొక్క డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంది? సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంది, రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఇలా కనుక సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆ రెండు ఫోర్స్లని మనం యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఈ ఆన్సర్ ని మనం నెట్ ఫోర్స్ అని అంటాం. ఓకే, రైట్, నెట్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి ఈ ఫోర్స్ రెండు కూడా యాడ్ చేస్తాం. రైట్, సో యాడ్ చేసినటువంటి ఫోర్స్ ని నెట్ ఫోర్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇదే ఇన్ కేసు ఇలా ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇద్దరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో చేస్తున్నారు. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ F1 ఎవరు పెద్దరు, ఎవరు ఇక్కడ కండిషన్ చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ F2 అనే కండిషన్ ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఎవరు? F1. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు కూడా మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకున్నాం 4 లో నుంచి, రైట్, 4 నుంచి 6 ని ఇట్లా సబ్ట్రాక్షన్ చేయమని ఎవరు ఇవ్వరు. ఎందుకు? పెద్ద నంబర్ నుంచి చిన్న నంబర్ మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్. సో పెద్దది చిన్నదని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? డిపెండ్ అపాన్ దిస్ వాల్యూ. ఇక్కడ పెద్దదేది F1, చిన్నదేది F2. మరి సబ్ట్రాక్షన్ ఎట్లా చేయాలి? F1 మైనస్ F2. మైనస్ ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టినాం మనం? ఇక్కడ మైనస్, ఈ మైనస్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ డైరెక్షన్ దీస్ టూ గైస్ అప్లైడ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఈ ఇద్దరు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తున్నారు. మరి ఇంతకు ముందు సేమ్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేసినాం? ఇక్కడ అడిషన్ చేసినాం. వీటిని ఫస్ట్ ఫోర్స్ ని సెకండ్ ఫోర్స్ ని అడిషన్ చేసినాం సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు. సో కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలా? సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సో వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ని మనము నెట్ ఫోర్స్ అని అంటాం. మనం అగైన్ F రాసి కింద NET అని రాస్తాం. నెట్ అంటే ఏంది? ఫైనల్ గా వచ్చినటువంటి ఫోర్స్, నెట్ ఫోర్స్. ఓకే, ఈ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలన్నా అడిషన్ చేయాలన్నా అనేటువంటి ఆప్షన్ ని మనం ఎప్పుడు చూస్తాం మనము? సో డిపెండ్ అపాన్ ద డైరెక్షన్ విల్ గివ్ యూ ఐదర్ యూ కెన్ యాడ్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ ద ఫోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేది ఇప్పుడు ఏమైంది మనకు? ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో మనం F1 తీసుకున్నాం. ఎందుకు? వై? బికాస్ F1 ఇస్ ద బిగ్గర్ వాల్యూ. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కనుక ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ not greater than, I am going to choose less than in between F1 and F2. Now let us choose that what is the big value of F2? F2 is the big value, right? The force exerted by the second person is more than the first person, right? ఇక్కడ F2 ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ప్లేస్ లో ఏముండాలి? పెద్ద నంబర్ ఉండాలి.
ఇక్కడ చిన్నగా ఉండాలి, ఇక్కడ పెద్దగా ఉండాలి. మరి ఇక్కడ పెద్ద ఫోర్స్ ఏది F2. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ, రైట్, ఇక్కడ ఏం చేయాలి, సో F1 కాకుండా ఈ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేయాలి, సో ఇక్కడ F2, ఇక్కడ వచ్చేసి F1 రాయాలి. ఓకే, అలా ఈక్వేషన్ మనకు మారుతుంది డిపెండ్ అపాన్ దిస్ సింబల్, రైట్, సేమ్ ఫైనల్ నెట్ ఫోర్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తా చూడండి, రైట్. చూడండి ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం, and the next I am going to add the value. మనకి 8 న్యూటన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఇంకొక ఫోర్స్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నా నేను, దట్ ఫోర్స్ ఈస్ రైట్, ఇక్కడ 3 న్యూటన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ 8 న్యూటన్స్, ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ 3 న్యూటన్స్. సో నాకు కావాల్సినటువంటి ఎఫ్ నెట్ అంటే ఫైనల్ నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఎంత, దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఓకే, చెప్పండి పిల్లలు, ఐఎమ్ చూసింగ్, నాకు ఆన్సర్ కావాలి. ఒకసారి యూట్యూబ్ లో చాట్ చేయండి. నెట్ ఫోర్స్ ఎంత, వాటి యొక్క డైరెక్షన్ చూడండి, వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూడండి, ఎంత నెట్ ఫోర్స్ ఎంత. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, ఆసమ్, రైట్. ఇట్లా ఫోకస్ చేశారంటే యూ విల్ గెట్ 100% సీట్, రైట్. ఎందుకు 5 న్యూటన్స్ అని అంటే ఈ రెండింటి యొక్క డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిగ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ బిగ్ వాల్యూ నుంచి స్మాల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో స్మాల్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్షన్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే వై, బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో 8 - 3 ఏమవుతుంది మనకి 5. సో ఇదంతా కూడా మనం ఫోర్స్ మనం న్యూటన్లలో చూపిస్తాం కాబట్టి 5 న్యూటన్స్ అని రాస్తాం. ఓకే, సో రైట్ చిల్డ్రన్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్. ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ, ఇప్పుడు నేను ఈ డయాగ్రామ్ ని కాస్త కొద్దిగా మార్చేస్తాను. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి డైరెక్షన్స్ లలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక డైరెక్షన్ లో మనము ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇంకో డైరెక్షన్ కూడా ఇక్కడే ఇస్తున్నాం, రైట్. ఫస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఇక్కడ అప్లై చేసినటువంటి వాల్యూ సేమ్ 3 న్యూటన్స్, ఇక్కడ వచ్చేసేసి ఇది 8 న్యూటన్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ, టాస్క్ ఫర్ యూ అగైన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ నెట్, రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి డైరెక్షన్స్ చూసి ఎఫ్ నెట్ వాల్యూ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. రెండింటి యొక్క డైరెక్షన్ చూడండి, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్? సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏ రకంగా మనం చేస్తాం, ఇంతకుముందు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసినాం, మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసినాం. మరి సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి?
ఈ రెండింటి యొక్క డైరెక్షన్ చూడండి, అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్. భరత్, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్, ఫెంటాస్టిక్. ఓకే, గుడ్, ఆసమ్. రైట్, మీరు ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ ఎక్సలెంట్ గా చేయగలుగుతారు మీరు. రైట్, సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ 11 యూనిట్స్ ఎట్లా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి 8 న్యూటన్స్ 3 న్యూటన్స్ రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో. ఇక్కడ చూస్తే ఆరో మార్క్ బాణం గుర్తులను చూస్తే రెండు కూడా ఒకటే వైపు ఉండడం వల్ల మనం ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకున్నాం. ఇంతకుముందు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండే మైనస్ తీసుకున్నాం. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 8 + 3 is 11 న్యూటన్స్. ఓకే, గుడ్. నా జస్ట్ దీనికి చిన్నగా నేను ఇంకొక చిన్నది యాడ్ చేస్తా ఉన్నాను. కాస్త ఈక్వేషన్ ని ఇంకొద్దిగా చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్, రైట్, ఇంకొక యారోని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. రైట్, ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూని 10 న్యూటన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి పిల్లలు, అగైన్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్? లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనకు 3 న్యూటన్స్ 8 న్యూటన్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి. దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో 10 న్యూటన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ వర్క్ చేస్తున్నది. వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ నెట్ ఫోర్స్? ఓకే, చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ మీకు 8 ని ఇక్కడ 3 ని చూసిన తర్వాత 10 ని చూసిన తర్వాత ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకోండి. దిస్ 3. ఓకే, స్పీడ్ అప్. Newton. Excellent boys and girls. Right, ఇక్కడ మీకు చాలా బాగా టైప్ చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఆన్సర్. ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న వాటిని ఏం చేయాలి? అడిషన్ చేయాలి. ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ని 8 ని అడిషన్ చేసినాం. ఓకే, ఈ 10 అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. రైట్, సో హియర్ ఈస్ ద same symbols, +3 and +8. The simplification of these two numbers gives rise to 11. So పెద్ద నెంబర్ కి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్, and again we add -10. The simplification of these two numbers gives that 1. That is final resultant, 1 Newton. Okay, right, this is the final answer. Okay, ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఒకసారి చూడండి ఎలా వచ్చింది అనేటువంటి ఆప్షన్. ఓకే, రైట్, సో సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా అడిషన్ చేయాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. అడిషన్ చేసిన తర్వాత 11 వచ్చింది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో 10ని మైనస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద 1 న్యూటన్. దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్. ఓకే, సో చిల్డ్రన్, ఐ హోప్ దట్ ఈ రోజు మనము నెట్ ఫోర్స్ అనేటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ని మనము ఒక చిన్న బల్లను పుష్ చేయడం వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ ద హెల్ప్ వల్ల కావచ్చు, ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది నెట్ ఫోర్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ని మనము నేర్చుకోవడం జరిగింది. రైట్, ఆరో మార్క్ తోటి డైరెక్షన్, అక్కడ రాసినటువంటి నంబర్స్ తోటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కూడా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. రైట్, సేమ్ సిమిలర్ వే మనకి ఇక్కడ 2 రబ్బర్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, ఆ 2 చేతులకు తగిలించుకొని ఇక్కడ ఎఫ్. రైట్, చూద్దాం ఇక్కడ 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 ఏం అప్లై చేస్తున్నాడు? ఒక సేమ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఫోర్స్ అప్లై చేసింది. చూడండి, 2 వేళ్ళ మధ్యన డిఫరెన్స్, డిస్టెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సేమ్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉందా లేదా? సేమ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎఫ్ఏ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎఫ్ నెట్ అంటే నెట్ ఫోర్స్ మనం ఏం చేస్తాం? అట్లా ఉన్నప్పుడు ఈఎఫ్ ను, ఓకే, ఈఎఫ్ ను రెండింటిని కూడా అడిషన్ చేస్తాం. రైట్, సో ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై 1 రబ్బర్ బ్యాండ్ ఈజ్ ఎఫ్ యూనిట్స్ అయితే, అండ్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద సెకండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎఫ్ యూనిట్స్. సో దెన్ నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఏం కావాలి? 2 రబ్బర్ బ్యాండ్స్ యొక్క ఎట్లా కావాలి? అడిషన్ కావాలి. రైట్, సో కాబట్టి
అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ రెండిట్లో కూడా ఈక్వల్ గా ఉంది. రైట్, ఇక్కడ ఒక మీరు కరెక్ట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ పిక్చర్ లో ఉన్నటువంటి రబ్బర్ బ్యాండ్ ఒకటే, కానీ సెకండ్ పిక్చర్ లో నంబర్ ఆఫ్ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా కానీ అప్లై చేసినటువంటి ఫోర్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంది. రైట్, సో అట్లా ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏం కావాలి మరి మనకు, ఆ రెండు ఫోర్సెస్ ని మనము యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో రేపు మనము ఇంకా ఇదే నెట్ ఫోర్స్ ని ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ పైన ఏ విధంగా చేయొచ్చు, దాన్ని ఎట్లా యాడ్ చేయాలి, ఎట్లా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి, మనం ఈరోజు ఓన్లీ ఈ రెండే డైరెక్షన్ లో చూసుకున్నాం. ఫ్రంట్, ఓకే, ఇదేంది ఫోర్స్, దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఏమున్నది మనకు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఈ రెండు గురించే మనం మాట్లాడుకున్నాం. మరి వాట్ అబౌట్ ద ఇన్ ద డైరెక్షన్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో చూసినాం మనం. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇదంతా కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా. సో మరి ఇదే వై యాక్సిస్ అంటే ఇది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు పైనుండి కిందికి, కింది నుండి పైకి నార్మల్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు మరి వీటి యొక్క సింబల్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఆప్షన్ ని మనం రేపు నేర్చుకుందాం. రైట్ భరత్, ఐ హోప్ టైం విల్ బి అయిపోయిందా, ఇంకుందా ఏమైనా? ఓకే 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 చిల్డ్రన్, రైట్, మనము ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉన్నాయి. మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ని. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మీరు బ్రహ్మాండంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. రైట్, సో టెక్స్ట్ బుక్ లో సెకండ్ బిట్ లో మనకు కనపడతా ఉంది, ఫైండ్ ద నెట్ ఫోర్సెస్. రైట్, అవసరమైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి టెక్స్ట్ బుక్ లో. రైట్, ఇవి గ్రూప్ లో పెట్టండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసి. ఫైండ్ ద నెట్ ఫోర్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్. రైట్, ఇక్కడ చెప్పండి, చార్ట్ చేయండి అవసరమైతే. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ, రైట్, ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఉందిగా, ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ని చూస్ చేసుకొని ఆన్సర్ ఎంతనే చెప్పండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం యొక్క ఆన్సర్ చెప్పండి. 4 minutes లలో ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయాలి. దిస్ ఇస్ టాస్క్ ఫర్ యూ. చలో గో హెడ్, ఓరల్ గా చేసేయండి టక్ మరి. సేమ్ డైరెక్షన్ లో 8 and 10, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో 12 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అయిపోయింది అని అంటే ఐఎమ్ గో ఫర్ సెకండ్ క్వశ్చన్, లేకపోతే అన్ని చేసి పెట్టండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎంత ఆన్సర్, అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎంత, అండ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇది మనం రేపు మాట్లాడుకుంటాం. లివ్ ద ఫోర్త్ వన్, ఎందుకంటే దానికి అప్ డౌన్ ఉంది. మనము ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఈ డైరెక్షన్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తాం. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 6 unit. Excellent, fine, fantastic. Go for second answer. రేపు వీటి యొక్క మోషన్ లో కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం, వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ వన్? Children, sorry? Oh, fine, awesome. Excellent children, 0. So it is constant position. Right, go for the third question. స్పీడ్ అప్. మనకు ఉండేటువంటి ఆప్షన్ ఒక బిట్ కి ఒక 1 minute టైం ఉంటుంది. స్పీడ్ గా చేయాలి మనం అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ అన్ని కూడా. What is the value of third one? Oh, fantastic, with the direction also. Excellent. Good job done. Right, very good. రైట్, సేమ్ సిమిలర్ వే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా మనకు చాలా ఉంటాయి, ఫర్దర్ లో డిస్కస్ చేద్దాం మనం. రైట్, సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మీరు అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ ని చూడండి. రైట్, టెక్స్ట్ బుక్ లో వచ్చేటువంటి ఆప్షన్ పిల్లలు నెంబర్. రైట్, వి విల్ స్టాప్ ద క్లాస్ టుడే. ఓకే,
రైట్, మనము రేపు మళ్ళీ మిగతా అటువంటి టాపిక్ ని మనం మాట్లాడుకుందాం. రైట్, అంటిల్ దెన్ బై బై, టేక్ కేర్. వీటిపైన నెట్ ఫోర్స్ మీద మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. రైట్, మరి నేను చెప్పినట్టుగా 4 ఫోర్సెస్ మీద, కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ మీద, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ మీద మంచి నోట్స్ తయారు చేసుకున్నారు అనుకుంటాను. అండ్ బై ద బై, ఈరోజు నెట్ ఫోర్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి. రైట్, అక్కడ చూడగానే టక్మెంట్ ఆన్సర్ రావాలి, మనకి అంత స్పీడప్ చేయాలి అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మీద. ఓకే చిల్డ్రన్, రైట్, బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. మరి మంచిగా ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయండి, మంచిగా నోట్స్ రాసుకోండి, రివైజ్ దెమ్. ఒకరోజు రాసినటువంటి నోట్స్ ని తెల్లవారి రివైజ్ చేస్తూ మళ్ళీ ఈ రోజు నోట్స్ రాసుకోండి. 3వ రోజు రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ప్రీవియస్ డేస్ ఉన్నటువంటి నోట్స్ ని మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఈ రోజు నోట్స్ రాయండి. అట్లా కన్సిక్యూటివ్ గా చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే మీకు సక్సెస్ఫుల్ గా మీరు అప్డేట్ అవుతారు. మళ్ళీ రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు. రైట్ భరత్, కెన్ ఐ లీవ్?